Make go amogele gape to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re tabo re bua ka thulaganyo ya go ithuta gore o kgone gore o gole mo mmerekong wa gago le sepe se e leng gore wa se dira. Ra itse gore mo malatsing a gompieno go buiwa ka dilo tse go teng skills go a nna go ntse go buiwa gore ba e leng gore ba hira le ba e leng gore ba ruta ga go tsamaisane ke ka moo e le gore go tlhoka ditiro go oketsegile go ile ko godimo mme mo letsatsing la gompieno re ta go re tharabolla kgannye re batla go tlhaloganya tota gore ke eng se o tshwanetseng go se dira, what type of programs should you use, o tshwanela ke gore o di dire o lebeletseng go ya ko pele. Re tabo re na le moyeng wa tota mo letsatsing la gompieno ya ka e le tlwaelo o e leng gore o taba re thusa go rarabolla kgannye. But before we do that, ra go tabogela ko patelong ra go bua le balatedi ba Masheleng re utlwa gore bone mme a bana le thulaganyo ya gore ba ithuta ka tsela ntseng jang gore ba kgone gore ba gole go turong, a bana le thulaganyo ya gore ba ipeela madi ka tsela ntseng jang gore ba tle ba kgone gore ba ikgodisa. Re sa di nako re tabo re tabogetse go bone ra go utlwa gore ba re tota kana ha o lebile go lebega e le gore tota ditiro da flooded ga gona diphata tsa mebereko, so banana gore ba kgone ke gone gore ba tse di-career tse e leng gore gongwe ka tsela nngwe ga di saturated. So they should also seek that guidance from their guardians for Baba Libise or where could they actually head to. Ampe go bona re tetse mo bontsi la hatsela rona a itse re ka gile ka bodira puso yaanong a go tsena mo di vocational training center bana ba ithute tiro a diata ba kgone gore ba ipulele mebereko ba ithamele ditiro. Banana ke ba gola gore ba ka tsa di-course tse e leng gore ke tsa tiro tse diate tsa tiro tse diata kana ke tiro di-course tsa tiro tsa diata ra ditiro tse e leng gore motho ka tsoga e re ga sena tiro a ba itsisa ka tsone bo go aga jalo bo go dira di-plan tsa matlo jalo cause ditiro tsa di-office ga se di le teng jaaka pele kana ba tshotse di-career tse e leng gore ka re ga ba hetsa school ba thame mebereko bone ba hire ba bangwe ka gore tota hela go lebega e le gore ko sekolong ga gona ditho tse e leng gore di ruta bana gore motho o kgona gore a thame ditiro, di ruta bana hela gore go tswa a baya go bereka moo. So go botlhokwa gore motho a e fetse yang a itlatse a tswele pele le botshelo ka re botshelo bonang ke bo ga emela gore o isiame a go ga emela gore o isiame sa go gore o ireng iko ke tse ibile go ska wa nna la go la posa diresepe go sa re lebetse maitsinyana batho ba bana mo di finance di extended family khantle ga to a jisiwa bona o iresepe o nna la mo lapeng ka gore ga bana tiro e bona. So go botlhokwa gore o itlatse bidala la sa itlatse mo di tsontse ka lokalo itlatse la go o nne le sengwe se o se dira mo botshelong. Go botlhokwa ka gore o ka di tshwara degree o le ko gae o sa bereke mme o waste nako ntsi o sa dirise. Go botlhokwa gore o batle ga o ka tsenang teng wa change line ya se o se dirileng gore o kgona gongwe ka go bulela dipaka. Tota hela ka bokhuswane o tshwanetse gore ga o le mo tiro ibuketse dithuo ka ba ka gore ga o sa ire jalo gate o ithaele gore o mo tirong for 20 years mo sa progress only just because you don't have the right requirement tsa gore o ka promote. Go thata hela gore motho a iswe sekweleng go tsaya lebaka go tsaya dingwaga gore motho a iswe sekweleng ga o ka se go ikemela ka dinao la le mo tirong ga o ka ba go isa sekweleng mme ke rotloetsa bahiri gore rutuntshang bodiredi jalo. Tota hela ka bokhuswane ga o le mohiri you should invest mo bathong ba ba hirileng to increase productivity because ga o sa ba ruti gora gore o tabo complain ka gore kana batho ba ke ba hirileng ba ga ba tisi madi o metiro. You should invest in there and bontsi ba di-company ba tsaba gore a sa nna ba rutuntse ba tsamaya mme kana mme go lo mong ba tsamaya ka dina la gago gore ka nna ga bene se ka company ya insurance ka be ke se ga ke leng teng. So di-company ka bontsi di batla go keep babereki so that ba ska ba tsamaya ba sa ba ruti. So it's best to ke gore o rute babereki so that ba nne le dikiso ka tiro e ba hira bangwe ba hirile ma form 5 mme ba hira ditiro tse e leng gore ke tsa batho ba graduate ba rutegile mme ga ba ise dipolo mme bone ba na le experience. So the best way ke gore batho ba iswe dithutong gore ba le bone ba isoletse mo botshelong. Go ka thusa ka ntata gore ga o itlatsa kana o tla fitha go na makala na tshwana bo red crossane gore cross ba khona gore ba ka thusa mo organization ba rute batho ka dikgang tsa bo first aid ba train di fire marshal jalo gore
ka moso ya motho wa gongwe wa kopala le motho mo tsela ba go bala e ba itse gore nya mme ke na le kitso e gore nya ke trainetse go tirong gore nka thusa jang motho e leng gore o go betswe ebile ke tsena jang le ke rotloetsa bahiri gore rutuntshang bodiredi jalo gore ba kgone gore go ba tswele mosola go ba tswele madu e re ka mosa di khatha di bulega ba kgone go tsena gona go botoka for employers to actually give inexperienced individuals a chance to actually learn in the work field, in the organization. They should offer training, especially by human resource management. Those ones are equipped or again, they should actually invest in people or again, some training programs. Teach them how to do the work, or monitor them and correct them so over time they now adapt to those organizational objectives in order to clear. Man, it's kind of wild to tell way to school we go to about 20 years experience, but the degree in about you have it, but you don't have the experience. Ke tsa ke re ba ikutetse balatedi ba Masheleng ba thalosa tota gore bone ba ikgodisa ka tselentseng jang bontsi ja bone ba thalosa tota gore dikgang tsa thuto ke dikgang tse di turang ga bana one madi a gore ba ka tsamaya ba ya go ithuta ba bangwe ba supa gore ga ba tlhaloganye ka ile gore mohiri o ka ba thusa ka teng gore le bone ba kgone go atolosa thuto ya bone mme ba bangwe ba thalosa hela gone gore ba bona gore di-skill tse ile gore gongwe ba di ithutile go sekolong ga di tsamaisane go thelele le go ditirong ke ka mo gompieno ba ka ditiro tse ile gore ga di tsamaisane go thelele le se ile gore ba se dirile go sekolong dio tse tsotlhe re tabo re di rarabolla mo letsatsing la gompieno ke ka mo re biditse mme Malebogo Tau o ile gore she's a forensic accountant ile a lecturer tota from Mega Size College gore a to re tharolela khanye a re he dithaloso tse ile gore ra di thoka le balatedi ba tshwanela ke gore ba di itse. But before we get into our conversation for the day ra go tsa motsotso re ikhutsa ha re boa go re tabo re simola puisano ya rona le Matao. Teach them to save, to grow, and to dream. BBS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BBS Bank. How far can we go? Ne ke go amogela gape and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise before the break gore taba rena le mme Malebogo Tau o ile gore she's a lecturer ko Mega Size College. Mme Tau me ke go leboge a be ke go amogela Masheleng. Thank you, sir. Thank you for having me. Wonderful. So re bua ka kganya ya thuto tota. Thuto, it plays a very, very key role in how people are going to earn in future and whether they can get opportunities yalo. So mo tsatsing la gompieno le ke batla gore simolela ka potso ya gore ke di tsela di hitse le gore motho ka di lebelela kana go thusa di program tse le gore di siametse bokamoso ba gago. Okay, industry ya rona mo botsana re santse re gola re santse re experience a shift and a change within several industries. Yaanong re tlhoka gore re follow the trend. Wa ka ela tlhoko recently re leka go gola when it comes to issues tsa compliance, when it comes to issues we are trying to grow the tourism sector. Kurle ditiro ha o re wa di leba di tla go bontsha gore re lehatshe le leka go ya kae. Nako he go ntse go the go na le a new act that came out. Re tshwanela ke gore re ne re ipotse re lebelle gore nna ke le motho nka tsena jang gore that act e kgone ke dirise go dira madi going forward. So ha re lebile tsone di act tseo after the acts di tlo followiwa ke ditiro tse leng gore within the act di tlhalositswe gore this is how the act is going to work. So if re kgona go position right re kgona go take advantage of
tsone those opportunities tse di tlang re ise re ba bangwe ba ise ba tsene in the industry o iphitlhele le gore ko wena wa ntlha o e leng gore you were able to jump into that and tap into that and use it to your own advantage. Yes. Ya le gone mme go confuse for monana kana o hetsa go mo bo form 5 o thusa di-program wa college-ing o ithele gore go na le di-program tse motho a tabang a re kana my points could only get me this. Mme ga gongwe o ithele gore gone what you are getting, it's not strategically positioning you for ditiro tse e leng gore di ko pele. Ke eng dilo tse e leng gore gongwe banana ba ka diela thoko before they take those decisions? In the job market, go bereka skill. I usually say for ngwana o hetsang form 5, of course re ka mo guide e re le batsadi. For ngwana o e leng gona a hetsang form 5 nako e ntsi kwa ba sa itse gore o dirang. So ga go molato gore re ka lesa ngwana to go into certain fields. However, ha e le gore batla ngwana a progressa within certain fields, this is where now professional training would come in. O kgona go bona motho go te o dirile engineering, but you see them mo bankeng. A iseng ka kopane go pele dikatakata tse go theng di a dirwa ko sekolong. So it's not a matter of where did you go or how did you go. It's a matter of you progress. Simula something first, then add on to sone se o se dirile. You'd be very surprised. Like forensic accounting, for example, there's a lot of psychology in there. E leng gore go le ko ntle, we are just thinking, oh, maybe it's just the normal accounting. But there is a lot of psychology that goes in there. So if I had started first the psychology, for example, this would be something saying for me, it would actually come very easy. Yes. You know, it's interesting because during my days like since banking, you just mentioned engineering or you find engineers in bank. So I used to have an analyst o e leng gore mo turong ne re mo hirile and he was qualified as an engineer. So engineers, the thought process, they're very good at process. So how about mo banking, when they look at numbers, it's easy for them to build models. But na kung how we tell gore monana is so restricted to thinking gore because I've done this particular discipline, I need to be working in this particular field. Yaanong ako go na le kgang yone ya go reisa madi ya go dira all of these programs, including tsone di-professional courses tse e leng gore di teng. Nako nngwe batho ba sokola ba tsena mo dikolotong ba leka gore ba ithute ba tswelele le sekele. What are some of the ways tse e leng gore batho ba ka di dirisa gore ba seka ba iphitlhela ba le mo dikganyeng tseo? One thing I realized with money, ga o ka lebelela the way you spend money, o tla lemoga gore go nna le madi mangwe a tswang ka diphatlha a e leng gore no sa lemoge gore a tswa, because maybe you were not caring, no sa lebelela thata gore ke irang ka madi, gore o se ke ela tlhoko with how you spend. So one madi eo, that's the first step. O lebelela what you spend your money in, and then from there you try gore o hokotse. Ga ngwe kana re kgona go ja pizza 3 times a day, mme re sa lemoge gore that is the money that we could be using for something. Some of these certifications, one madi eo di get finance of these certifications. Mo ngwe gape re batho ba di holiday, ba di vacation, di vacation and what. So if re batla go aga a long term thing, gongwe ke sengwe sa dio tse le gore re tshwanela ke gore re di rethink and maybe take a step back and say vacation for this year gongwe nka e emisa as gore they come cheap those things. And of course, within every organization, or let me say most organizations, re tla bo re di offer some sort of training for babereki.
so far, if you are to train with any corporate company within Botswana, o itlhelele gore kompone e kgona go kry-a the money back via trainings tsone tsa bo HRDC and stuff. So they will not ba go kganela gore o ka dira that, because at the end of the day, your skill is something that is also going to help them. And when a long term, you should also be thinking, if I'm to take maybe from project management, for example, this is something again that will also help me moving forward. Yes. Yes. And when it comes to go proposer, tsone di question so I think I have observed in Nahela personally gore organizations don't really have a problem. I think nako ngwe ithelele kganya ene mmereki e le gore gongwe ga itse se leng gore se siametse komponi gore a ta propose gore gongwe ba ka mo buelela gore a ye go pele. Ke ba torona mo tshware kakanyo eo ya lo ra go tsa motsotso re ikhutsa ha re boa ke ba tora bore ra itswelledisa gone go ke tsa ke re o ntse o na le rona o tswelle hela o tshwere yalo. We are talking about ways tsa gore ha ile gore o mmereki le ha o se mmereki o le motho e leng gore o rana komponi, how can you progress by doing the program tse e leng gore di ka go thusa gore o ye go pele o ska wa supa. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Make a leboge gape, and thank you so much for staying tuned in. We are continuing our conversation le Metau. Metau make go amogela gape. Ke a leboga ntate. Emma. Before we went on the break, we buile di le mmalwanyana tse e leng gore di botlhokwa. O buile ka yona kganya di program tse e leng gore batho ba ka di lebelela, how they can benefit them in future. Le ha ile gore o dirile engineering ko sekolong, ha gore you need to be working in a mine, you can work in financial institutions, you just need to understand these things. But before we went on the break, ne re bua ka yona kganya go tsa advantage gongwe o theogetse ko tirong. O sa dirise madi a gago dirisa organization gore ha gongwe wena o le mmereki ko wena o ithelang o sa itse gore tsela ya go tsamaya ka yone gore o kgone gore o thuswe ke mohiri gore a go tsenye in those professional courses ke o ka gakolola jang. In that space, mohiri mongwe le mongwe ga dumelana le wena ka sengwe, sa ntlha sa batlang go se itse ke gore how will this benefit me? O kgona go itlhelele gore sometimes for you to go for that particular training, o tlhoka time off. Ke kganyela ya gore o negotiate le mohiri, o mmontshe mabaka gore this thing e go re thusa gore berekela hana le ha on this particular issues. I remember a couple of years back, ke bereka go gongwe, I had to convince mohiri on issues of compliance gore a nkise sekolong. Le ene na sa itse gore dilo tsa teng ra di tlhoka. So o kgona go itlhelele gore wena, because you are in the industry, gore you are immersed within the industry, o kgona go itse dilo tse dingwe tse e leng goreng gongwe your superior ga di itse. So it is your duty now gore o ye go wena o di mmontshe gore kana this is what we need. Ha re ka tsa this angle, we can widen our scope in this manner. Ga ke tse ke re mohiri o ka gana kgolo. If that is what you are going to be bringing, then kgolo ke so se amogelesegang for any company. Yes. So tota se o se buang ke gore mmereki mongwe le mongwe o tshwanetse gore a tlhaloganye the ka business e leng gore ba ta go gola ka teng, because that is then how you can better propose. E seng yalo wa go iphitlhele le gore
tiro ya gago maybe you are an accountant a bo re kopa gore o iswe sekweleng se e leng gore sa amana le kgang e leng gore ga e mo area-reng ya gago gotlhelele. Usually when it's like that, mohiri ke ena a tla be wa ntlha a re o batla go ntswa ka diphatla, this is where I need you. Gantsi it will be in line with seo se dirang. E kore nne ka re you are progressing from now being a junior accountant then to maybe bettering yourself for that SEMA certification, for example. Yes. Yes. So go batla o tlhaloganya where you can grow, how you can grow, so that when you go approach them, o na le lone lesedi leo la gore mme kgolo komponi ya kwa le nna nka tsamaya le yone ka ya kwa. Yes. Matau mme ke go leboge. Because of time re to tshwanela ke gore re be bokhuti gone la. Ke tsaya ke re wa ithuta go le gontsi gore a gore this thing of entrepreneurship ga se ya batho ba e leng gore ba rena dikomponi hela. As an employee le wena o tshwanetse gore o itse gore go a proposiwa go lathelwa di-proposal batho ba di bone ka tsela e leng gore le wena o ne o di lebile ka yone. O tshwanela ke gore o itse dio tse. If you are a young person o le motho e leng gore o studies se sengwe se e leng gore industry ya sone it's saturated, look at the skills that you have learned from that particular program. A bo bona gore o ka di apply ko kae gape. Re sa dina gore taba re move to the last segment of our show ye leng gore mo go yone re taba re tsaya dipotso le dikakgelo tsa balatedi ba Masheleng o emegela yalo as we go for the break. And we have come to the last segment of our show. E leng gore mo go yone ya ka ile toelo re tsaya dipotso le dikakgelo go balateding ba Masheleng. Re sa dina go nne re tse potso ya rona ya ntlha ya letsatsi. Potso ya ntlha ya rona ya letsatsi tswa go go Lami Mpitlang. Lami a re, I keep lending money to friends and family and it's messing up my finances. How do I set boundaries without feeling guilty? Nnete ke gore Lami o ka seke wa harologana thata with your friends and family when it comes to ka hele gore o tsamaisa bosolo ba gago ka teng. Mme gantsi ke nna ke gakolola gore ga go tsena mo thulaganyong ya madi tshwanetse gore e ne e na le thulaganyo nako le nako ya tumelano. Ha ele gore o adima tsala gago madi, ha ele gore o adima kgaitsedi o madi, you need to sign an agreement e leng gore ke yone e leng gore ya supa tota gore motho o itamile gore madi a ta kgona gore a buse. But ha e ka re nako le nako motho a re o adima 1000 bo mo sendela e-wallet a bo re nyakana ke ntsala ke o ta busa, o senda e-wallet o re nyakana ke tsala mo ta busa. Se se diregalang ke gore madi a ga gore ga go go ene because bone they have not signed, they have not committed to anything se leng gore se a ba tama ba tsogele ka mosole ha tshwere madi ha o ka ra butsetsa go go ena a ba tola ke maikutlo a gore o ka re go ha madi ke gone mo itse leng gore kganteleng yana go ta bo dira gore botsala bo simolle go nna le segotho ha gare o ithele gore yana la omana ga le buisane sente but nnete ya botshelo ke gore keng when it comes to money there has to be an agreement. That's why la o ka itse bank manager e le ntsala o kana le motsadi wa gago when you come for a loan they will give you that agreement to sign. So let us get used to signing agreements. It's uncomfortable but nnete ke gore go go ruta gore a me motho o committed kana ga committed. Potso ya bobedi tswa go John January. John January, I have no credit history and I'm struggling to get a loan. How can I build good credit from scratch? Ke batla ke dumela gore John o bua ka mo re go bitsang re credit score. Gantsi ne system ya credit score go a lebelelwa gore a mme o kile wa adima madi go gongwe. What are your commitment levels? A o ne o duela sente. Ha go diragala yalo ke gore ba kgonang go rate gore a mme motho ke motho e leng gore o siametse gore o ka tsaya sekoloto. We have seen a lot of this credit scoring system e dirisiwa thata in high purchase type of stores. Ba lebella gore a o kile wa tsaya loan, a o kile wa nna le credit card, a o kile wa tsaya high purchase before. A o ba lebella gore a mme o ne o e duela sente. Ke batla gore le gakologelo gore go tlhoka go nna le loan ha go re gore ko wena motho e leng gore o tshepega go heta mo le mongwe. Bontsi jana ko motho o tshepegang thata ke motho e leng gore they have acquired a loan before. Ke motho e leng gore o supile gore mo loan yana e tsere ya ngwaga tse pedi kgwedi le kgwedi o ne a sa tole. Mo haya
purchase ya kileng a e tsaya ngwaga tse tharo kgwedi le kgwedi o ne a sa tole motho yo o tshepagala thata go na le motho e leng gore ga ise a adime madi go telele ka gore le wena ga o ise o adime madi ga o ikitse ga o itse gore a mme ga o se o adimile madi o a go nna committed kana ga o se o adimile madi o a go telwa ke boitumelo bo bontsi ebile a bo sa batle go butsa madi ao you have not experienced borrowing so seo ka se lekang ke gore go na le di-facility tse e leng gore o ka di tsaya o ise o adime before like di-credit card di-bank loans le di-term loans ke tsone tse e leng gore a bone ga bana mathata gore o teko go bone a bo adima madi mme o ise o adime madi before that can then help you to build your credit score gore ka moso ga o ya in other stores se e leng gore di dirisa credit store a bo kgona gore o qualify ke tsaya kere ke kgonne go araba dipotso tsa lona ka boripana mo bekeng e tang ke dumela gore le tabo le ntse le lathela dipotso tsa lona on our social media platforms Facebook TikTok le YouTube go itse mang gongwe ka moso taba re araba ya gago potso. Until we meet again on your favorite financial literacy show, Masheleng, I'm your host, Seatla Ratshosa. O gakologa le gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa.